सफर में ओ साथी तमानी दमंजिल सदा ढोल ढाटी असी जे वेलकम बैक व्यूवर्स बे तां सां हाज़िर आहियूं ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां जान मोहम्मद महर साहब ते प्रोग्राम करे रहिया हुआसीं ऐं विच में असां ब्रेक वरितो उन खां पहिरियां असां सां गॾु अब्दुल्ला सोलंगी ऐं उन खां अलावा सुराब सूमरो असां सां गॾु हिते मौजूदु हुया जान मोहम्मद महर साहब जे हवाले सां असां काफ़ी ॻाल्हि ॿोल कयूंसीं ऐं उन खां पोइ जेके हींअर मूं वटि स्पेशल गेस्ट आहिनि आई एम ऑनर्ड दे आर हेयर विद मी ऐं ॾाढो सुठो महसूसु थी रहियो आहे इहो असांजे चैनल जी इज़त आहे जॾहिं अहिड़ा मोतबर शख़्सियतूं असांजे प्रोग्राम्स में ईंदियूं आहिनि त असांजे चैनल खे असांजे प्रोग्राम खे चार चंड लॻी वेंदा आहिनि बेसिकली ही अमेरिका खां आया आहिनि ऐं ही हिकु राइटर आहिनि ऐं उन्हनि जे हवाले सां अॼु असां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिकिड़ो प्रोग्राम खणी आया आहिनि जेको यूथ जे लाइ ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे ऐं बेसिकली असांजी जेका यूथ आहे मां सभिनि खां पहिरियां त इहो ज़रूरु हिते चवणु चाहींदसि त असांजी जेका पढ़ाई जेका एजुकेशन आहे हिकिड़ो त असांखे उन ते फोकस करणु घुरिजे उन खां अलावा जेको अॼुकल्ह असांजे मुआशरे जे अंदरि लाइब्रेरी सिस्टम जेको बिल्कुलु ख़तमु कयो वियो आहे ऐं लाइब्रेरी सिस्टम जेको कंहिं दौर में हूंदो हुयो हर घर में हिकिड़ी लाइब्रेरी हूंदी हुई जाइ जाइ ते लाइब्रेरी हूंदी हुई हर घिटी मोहल्ले चौराहे ते हिकिड़ी लाइब्रेरी हूंदी हुई ॿार वेंदा हुया पढ़ंदा हुया ऐं उन मां काफ़ी नॉलेज हासिलु कंदा हुया अॼु असां वटि इहो सिस्टम ख़तमु थी चुको आहे न असांजे घरनि में बि लाइब्रेरीज़ आहिनि हा कुझु अहिड़ा अदबी घर हूंदा जिन जे अंदरि असांखे बि लाइब्रेरीज़ मिलंदियूं हूंदियूं अदरवाइज़ असां सिकंदा आहियूं अॼु जी जेका जनरेशन आहे जेका एनर्जेटिक जनरेशन असां जेका चवंदा आहियूं जेका हिकिड़ी सोशल मीडिया जी तरफ़ घणो इंट्रैक्ट थी रही आहे ऐं उनखे जेको आहे हींअर लाइब्रेरी जी ज़रूरत उन हवाले सां न आहे पर हुननि जे लाइ सोशल मीडिया ई हिकिड़ो लाइब्रेरी आहे पर जेका असली दरसगाह हूंदी आहे उहा माउ जी ई हूंदी आहे उन सां गॾु गॾु जेका उनखे तालीम जेका स्कूल मां मिलंदी आहे ऐं ॿार जेकॾहिं कुझु सिखणु चाहे थो त असां वटि असांजे मुआशरे में इहो बि ॾिठो वियो आहे त घणो करे त जेको आहे ॿार खे पंहिंजी जेका मर्ज़ी ॿार जी हूंदी आहे उन जे मथां पेरेंट्स पंहिंजी मर्ज़ी मुसलत कंदा आहिनि त इन ट्रेंड खे बि थोरो चेंज थियणु घुरिजे बेसिकली असां वटि जेके अॼु हिते मौजूदु आहिनि गेस्ट उन्हनि जो इंट्रोडक्शन मां तव्हांखे सिंधी में कराइणु चाहींदसि तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त बेसिकली केरु आहिनि छा कंदा आहिनि उन खां पोइ जेको आहे उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असां सां गॾु अॼु मौजूदु आहिनि फाउंडर नेशनल यूथ पोएट लॉरिएट प्रोग्राम जा ऐं माइकल सिरेली आहिनि जेके माशाल्लाह सां सर्व कनि था अर्बन वर्ड्स एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर 15 इयर्स 15 सालनि खां वठी हिनखे जेको आहे ॾिसी रहिया आहिनि उन खां अलावा 2008 में ही फाउंडर नेशनल यूथ पोएट लॉरिएट प्रोग्राम हिज वर्क सपोर्ट्स अ स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ऑफ द यूथ पोएट लॉरिएट प्रोग्राम्स नेशनली ऐं इन खां अलावा हिननि जा जेके बुक्स आहिनि तमामु घणा आहिनि जेको 2013 में हिननि जो जेको आहे इंक्लूडिंग द ग्रिन हैंगिंग लूज़ प्रेस हिननि जो 2013 में आयो उन खां अलावा ही जेके आहिनि फीचर्ड हिननि जी हिकिड़ी पोइट्री आहे द स्लैम फाइनलिस्ट एंड द वॉज द फीचर्ड ऑन द HBO सीरीज़ डेफ पोइट्री जैम उन खां अलावा मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाइणु चाहींदसि त हिननि जा खोड़ सारा बुक्स आहिनि जेके हिप हॉप पोइट्री एंड द क्लासिक्स आहिनि जेके 2004 में इंट्रोड्यूस थियो हुयो Everyone loves the situation जेको 2011 में आयो उन खां अलावा द ग्रिंड आहे 2013 में जेको मां हींअर तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां उन खां अलावा लॉबस्टर विथ ओल्ड डर्टी बास्टर्ड जेको 2008 में आयो आहे ऐं उन खां अलावा वेकेशंस ऑन द ब्लैक स्टार इन लाइन जेको 2010 में आयो आहे बेसिकली हिननि जो जेको कमु आहे ही पंहिंजे नेटवर्क जे थ्रू पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू जेको आहे यूथ खे हिकिड़ो मैसेज बि ॾियणु चाहिनि था त जेको राइटर्स आहिनि बेसिकली हिकिड़ो कोलैबोरेशन आहे पाकिस्तान ऐं अमेरिका जे विच जो जेको ही चाहिनि था त सुठो हिकिड़ो सिस्टम थिए जंहिंमें ॿार अॻिते वधी सघनि ॿार कुझु करे सघनि जंहिंमें यंग जनरेशन जेका आहे तमामु घणी हुन में इन्वॉल्व थी सघे थी सो असां हुननि खे वेलकम कंदासीं आई फॉरगॉट योर नेम सो सॉरी फॉर दैट एंड आई वांट के प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ Sure, my name is Dr. Sara Zaidi. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm very well. बहुत excited हैं हम यहाँ
hone mein. We're very happy to be here. I'm working along with Michael Cirelli on the National Youth Poet Laureate program here in Pakistan. All right. Hello, sir. How are you? Good. How are you? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I'm perfectly all right. So, how are you feeling today? We're great. I mean, we've had an incredible 3 weeks so far in Pakistan. Really? Been all over the country. Today we got to go to the University of Karachi. Wow. And meet a lot of the young writers. Some powerful. So, how you found them? They were amazing. I mean, just the energy in the room. I felt like I could be in a classroom in New York City. The students were reading their poetry. Everyone was wah wah wahing. You know. So it means you are feeling like you in NYC? Yeah, it did. It felt like I was in New York City. The same energy and the spirit of poetry. I didn't necessarily need to understand all the words because I could feel it in my heart. Wow. Why you choose this field? I fell in love with poetry kind of after college, and luckily I had some success with it, and through that success I got to work with young writers. And as I grew as a writer into my adulthood, I felt like the young writers didn't have as many opportunities to be heard, and I thought their poetry was incredible. So I really just dedicated my career to working with young writers of poetry, spoken word, and hip hop, and just trying to find ways to not only inspire them, but to have their voices heard on bigger stages. But why you choose Pakistan? Oh, why did I choose Pakistan? So we basically have grown a program in the US to the point where we've reached the highest levels of achievement, having poets at the White House and the US Capitol. So our next step was to see if we could do this internationally. And Pakistan has such a long tradition of poetry and the culture here. You have the oral traditions of poetry from Sindhi oral poets to Punjabi oral poets for thousands of years. Yes. So we felt like no better They place. ruled around 5,000 years back. Exactly. Yes. So you have mystic Sufi poets and all of the poetry that comes out of this country. And there's a whole generation of young poets that are here, that we know are here. So to create an opportunity for them to tap into the same movement that we created there, it felt like the best place to start it internationally. Well, all the best to you, sir. And I hope you will love this country and your collaboration will success. Inshallah, inshallah. अच्छा, आपसे मैं थोड़ी सी उर्दू में बात करना चाहूँगी। ठीक है। थोड़ी बहुत जो भी आपको ट्राई करूँगी। ट्राई करेंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी पोइट्स हैं, यंग पोइट्स हैं, डू यू थिंक कि वो अब वो एक लेवल रहा है पाकिस्तान का जो पहले था? I don't know about जो पहले था, लेकिन growing up मेरे अम्मी अबू जो हैं, they always when they wanted to emphasize a point, वो एक शेर से करते थे. And जो हमने सीखा है in the last 3 weeks of being here, now Karachi is our third stop. पहले हम लाहौर में शुरू किया, then we went to Islamabad, अब कराची आके talking to the young people, लग रहा है जैसे poetry is alive and thriving amongst young people. Today was a great example कि हमारे जो youth हैं, वो not only are they interested in writing poetry, they're interested in reading poetry. सब सोचते हैं कि poetry is dead in Pakistan. And a lot of people think that to be the case around the world. लेकिन what the National Youth Poet Laureate program जो prove हुआ है US में कि poetry amongst young people is alive and thriving. And पाकिस्तान में हमें example after example मिल रहा है कि हमारे जो young पाकिस्तानी बच्चे हैं, they're also very into poetry. That's great. Sir, please tell me about your youth program and what do you think about its future? Well, I think it's going to be an incredible opportunity. Basically, we are creating an opportunity for young writers ages 16 to 25 across the entire country of Pakistan to submit one poem. And that poem can be about where they're from, who they are. We want to create a diverse group of applicants to this opportunity. And then basically from that, we are going to pick 20 winners that are really reflective of all the different type of voices that young people have in Pakistan.
rural poets, poets from the city, poets from villages, poets from university, poets from organizations. And then the idea is that those 20 will get to work with professional writers from Pakistan and the US and help develop and grow them as writers. And then we pick one winner, and that one winner will be the National Youth Poet Laureate of Pakistan. How they approach you? They can apply online. So there's a website called nationalpoem.org. Okay. And so they submit right on the website. They can submit their poetry in English or Urdu, or both. And then we have esteemed judges from around the country that'll help us select those 20 winners. We're going to publish them. We're going to give them performance opportunities across the country. Hopefully we'll bring them on your news show. Inshallah. Inshallah. So that's the Inshallah. idea, to really just celebrate them and applaud them for their incredible talent. And then one of those 20 will be selected as the national winner. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी व्यूअर्स एक्चुअली जेको बेसिकली मां तव्हांखे ॿुधायो त असां जेका ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं पोइट्री जे हवाले सां त पोइट्री त हुई बि असांजे सिंध में मशहूरु आहे सचल सरमस्ता आहिनि बुल्ले शाह आहिनि ऐं शहबाज़ कलंदर आहिनि मतिलबु पोइट्री सूफ़िनिज़म जेका असली जेका धरती जेका सूफ़िन जी जेका धरती आहे उहा असांजी सिंध धरती आहे उन सां गॾु गॾु हिननि जो इहो ई प्रोग्राम आहे त जेके यंगस्टर्स जेके इंट्रस्टेड आहिनि त जेके अॻिते वधणु चाहिनि था कुझु करणु चाहिनि था त हिननि जो हिकिड़ो प्रोग्राम आहे यूथ जे लाइ जेको ही खणी आया आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु तव्हां ऑनलाइन अप्लाई करे सघो था ऐं तव्हां उते जजिस बि वेठल आहिनि अराउंड द वर्ल्ड जेके बि जजिस आहिनि उहे सिलेक्शन कंदा उन खां पोइ तव्हां उन्हनि खे इंग्लिश में बि पोइट्रीज़ मोकिले सघो था तव्हां पंहिंजो उर्दू में बि पोइट्रीज़ मोकिले सघो दे कैन राइट इन सिंधी ऑल्सो Next year, inshallah. Next time, we're starting with those two languages, and then hopefully we'll include Sindhi, Punjabi, and we'll start to get more regional languages involved, inshallah. Okay, now speak with me. Hite achi Hite achi, मूंखे mukhe, ॾाढो ado, सुठो लॻो sutta logo. Yay! Great. So I want you to learn Sindhi as well. I hope so. Inshallah. Acha, tell me something about your hobbies. What are your hobbies? What do you do else? I love to cook. Wow. So we like to cook a lot, and I love to. We live near the ocean, so I like to surf, and of course I love to write poetry. Okay. I'm working mostly. Most of my time is working, but when I have some free time, like going to the ocean, which is why it's really nice to be in Karachi after being in the other parts of the country, because we're so close to the sea. I feel more at home. So that's. This is your third visit, I guess. Third visit to the country, but I've never been to Karachi. Oh, this is my the first time to Karachi. Okay, yeah. But sometimes actually we always say that Karachi was the city of lights. Yes, it's beautiful. City of lights. But I can say now the trash हो गया है अब. नहीं, I don't think so. I think हमने काफ़ी interesting जगहें देखी हैं in every city these days with too many people, but we've found so much beauty here. And I hope so. You found beauty here. Yes, the people are beautiful, and yeah, so no doubt. that's The what's people are important. beautiful. Especially, I can say my language. Basically, the Sindhi language is very beautiful, and the Sindhi people are very beautiful. So everybody knows the Sindhi जेके आहिनि केतिरा मोहबती आहिनि ऐं केॾी प्यार कंदड़ हिकिड़ी शख़्सियतूं आहिनि ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त जॾहिं सिंधी माण्हू वरी इन्हनि माण्हुनि खे वेलकम कनि. So what was your experience in Lahore? It was nice. I mean, there's just such a culture of arts and poetry there, so we got to experience a lot of different students that are writers, also visual arts. We're having our last performance will be at Alhambra on August 23rd. Last night we did our second major performance at Napa, which was very beautiful. So we're just kind of making our stops, meeting with people like yourself, meeting with students, and just spreading the word. And then the contest itself opens in January 1st. Wow. So we're starting to build the momentum, social media, get people excited about it. So in January, the student poets can submit their work. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान तो आती ही रहती हैं. कब कब आपका चक्कर लगता है? जब भी हो सके. Honestly, it's been a long time. Pandemic ने
extend कर दिया, लेकिन मेरी family ज़्यादातर यहाँ रहती है. Okay. So Here in Karachi. not my immediate family, not in Karachi, but in Lahore and Islamabad. Okay. I have a lot of family, and so दिल तो चाहता है कि मैं हर वक्त आऊँ, and अब मेरी बेटी है, so hopefully inshallah उसको भी, you know, हर साल 2 साल लेकर आना चाहती हूँ, because we enjoy it here so much, and there's so much for her to learn here as well. So yeah. टेल मी कि आपको क्या लगता है कि ये जो एक यूथ प्रोग्राम जो आप लोग ने स्टार्ट किया है, तो क्या इसका फ्यूचर पाकिस्तान में आप क्या देख रही हैं? इसका the future is bright. I think in Pakistan mein, we have met so many people who are so encouraged and excited about this program, and so जिससे भी हम मिले ना, it's like I tell people, it's like a pebble in a pond. The ripple effect is huge because जिससे भी हम मिले वो हमें किसी और का बता रहे हैं. This work is happening here. Poetry, as you know, especially you know, Sindh mein, it's such a foundational place for poetry. So poetry is happening here, even amongst the young people. So people are very excited about it. And I think that this program will be very successful if we get the word out. So इसलिए we're very, very grateful कि आपने हमें invite किया. My pleasure is mine actually. We want to spread the word. We want as many young people across Pakistan from all different places in Pakistan, not just in the major cities, to be able to participate in this program. It is a wonderful opportunity. US में there's a lot of weight that's put on this program, and so many of the young people who have been awarded this Youth Poet Laureate title, they've gone on to receive many different benefits from it. So हम ये चाह रहे हैं, it's our hope कि the winner of the National Youth Poet Laureate program in Pakistan will also have the access and will be able to share in many benefits. Inshallah. Let's hope for the best. यही दुआ आहे त ही जेको प्रोग्राम आहे इंशाल्लाह तरक्की करे ऐं असांजी जेका पाकिस्तान जे जेका यूथ आहे, स्पेशली जेका सिंध जे जेका यूथ आहे, उन्हनि खे कुझु हिकिड़ी नवाण मिले, जेको हू अपॉर्चुनिटीज़ उन्हनि खे मिलनि ऐं हू कुझु करे सघनि. ईअं ई चवंदा आहिनि त कतरा कतरा दरिया बंद आहे, त ही हिकिड़ी स्टार्ट आहे. इन स्टार्ट जो फ़ाइदो खणो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन्स करायो ऐं इंशाल्लाह तव्हांजो जेको आहे फ्यूचर ब्राइट हूंदो. जेके वाकई लिखंदड़ आहिनि, जेके अॼु जी हिन वक़्त में जेके लिखी रहिया आहिनि ऐं उन्हनि खे हिकिड़ो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नथो मिले ऐं हू चाहिनि था त हू वाकई अदीब थियणु चाहिनि था, राइटर थियणु चाहिनि था, या जेको बि तव्हांजो दिलि चवे, हीउ हिकिड़ो सुठो प्लेटफॉर्म आहे, हिकिड़ो सुठो प्रोग्राम आहे जंहिंखे तव्हां अवेल करे सघो था. उन खां पोइ जॾहिं तव्हांजी सिलेक्शन थींदी त पोइ तव्हांजी लाइफ ठही वेंदी. टेल मी, डू यू started a workshop here in Karachi as well? Yes, so part of the work that we're doing is doing writing workshops with students to get them inspired. So that's basically how we started our organization in New York City, just creating workshop spaces for young people to write and to just start to learn about their voice and have an opportunity to tell their story. So we're doing writing workshops across the country, and then also after we go back, we're doing major online Zoom workshops. All across, you know, so every couple of weeks we're doing Zoom workshops so anybody can join. So we'll be promoting those on our Instagram page, which is Pakistan YPL. So if people go to Pakistan YPL, they can learn about the workshops, sign up, write. The really great thing too is because we're doing it on Zoom, we have a lot of young Pakistani writers in the US that are going to help facilitate those workshops. Inshallah. Yes. Inshallah. Thank you so much, Michael. Thank you so much, ma'am, for coming. And it's a great opportunity to have you here. And बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके. आपसे भी. Same here. Thank you so much. Very much. And Shukriya. please, once again, say with me, हितेची. Kitechi. ॾाढो सुठो लॻो. ॾाढो सुठो लॻो. ॾाढो सुठो लॻो. I want K, please give us some message to the youth. For the youth, please just follow us on our Instagram page and check the website nationalpoem.org, and there will be many opportunities to not only be inspired to write, but to submit your own work. We know that you have the work and the poetry in you,
and inshallah you'll submit your work this January. Inshallah. Thank you so much. Yes, ma'am. Any message? जी हाँ, I mean, I think that बस आप try करें. All it is about taking one chance. And so submit your work, and inshallah there'll be many opportunities for our young people here in Pakistan to shine and for us to celebrate their work. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी हाँ जीअं त मां तव्हांखे पहिरियां बि ॿुधाए चुकी आहियां त ही ऑपॉर्चुनिटी आहे हिन खे अवेल कयो ऐं जेकॾहिं ज़िंदगी में कुझु करणु चाहियो था त जेके नंढियूं नंढियूं ऑपॉर्चुनिटीज़ तव्हांखे मिलंदियूं आहिनि उन्हनि खे अवेल करणु सिखो ज़िंदगी जो मज़ो वठणु सिखो ऐं ज़िंदगी में कुझु हासिलु करिणो आहे त पंहिंजी जेका असुलु जेका असांजी ग्रिप आहे उहा आहे असांजी एजुकेशन उन जो रसो जेको आहे मज़बूती सां पकड़ियो इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं तेसीं ताईं मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़